Okay. Today is 60. Yes, sir. Mm. 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 It's not. Uh, say. Oi, no shadow. Okay. Mm.
208 602 894 602 894So hello, everybody can hear me? โอเคครับ พิมพ์ชื่อมาได้เลยครับคุณได้ยินเสียงผมไหมเอ่ยครับ คุณได้ยินเสียงผมไหมครับ YouTube ได้ยินครับที่ Google Classroom ไม่ได้สตรีมนะครับ เพราะว่าเห็นเพื่อนห้อง605บอกว่าภาพมันสะดุดหรือห้อง604นะครับห้อง604มั้งนะครับแล้วคุณก็บอกว่าไม่ต้องไปที่ Google Classroom แล้วเราเช็คชื่อกันที่ YouTube อย่างเดียวนะครับไม่ทราบว่ามีใครอยู่ที่ Google Classroom ไหมเอ่ยเดี๋ยวผมเข้าไปบอกที่ Classroom นะครับ604 and เพื่อนเราต้องเข้าไปพิมพ์ชื่อใน YouTube ป่ะสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับที่ Google Classroom นะครับต้องการให้ผมสตรีมไหมครับคุณจะอยู่ที่คุณจะใช้คุณจะให้ผมผ่านมาที่ Classroom ได้ไหมครับถ้าคนอยากอยู่ผมจะสตรีมไปที่ Classroom ให้นะครับสำหรับคนที่อยากครับ YouTube กันหมด
วันนี้เลขที่5 ล้านนะครับด้วยความยินดีครับแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ถ้าไม่อยู่ที่ Classroom ผมก็ออกนะครับตอนนี้เพื่อนๆพิมพ์ชื่อกันที่ที่ YouTube กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเห็นผมแจ้งไว้ในไลน์ก่อนหรือเปล่าครับไม่เอ่ยก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าใครยังถ้ามีคนอยู่ที่ Classroom ผมก็จะหมดแล้วโอเค so จบแล้วครับโอเคมากเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมเข้าห้องน้ำนิดนึงพี่คุณเข้ามาใหม่คุณพิมพ์ชื่อไปก่อนนะครับหมดแล้วครับก็สวัสดีเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวชี้แจงเรื่องสิ่งที่จะเป็นไปในในห้องเรียนครับคือสำหรับคนที่อยากได้ให้ผมเขียนบนเขาเรียกว่าอะไรบน Good Note นะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมอยู่ที่ Good Note นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับคุณนะครับไม่ใช่ดิให้เขียนอธิบายนะครับกับ Good Note นะครับก็จะสั่ง iPad แล้วนะครับแต่ยังไม่มานะครับก็ใช้เวลาสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนหรือกลางเดือนหน้านะครับก็จะยอมรับได้ไหมครับถ้าผมปรับ resolution ให้สูงที่สุดแล้วนะครับสำหรับการอยู่ที่ YouTube นะครับไม่ทราบว่าคุณจะยอมรับได้หรือเปล่านะครับสำหรับการเขียนบนไวท์บอร์ดไปก่อนนะครับนะครับก็พิมพ์ชื่อในนี้นะครับขออนุญาตรูดเก็บไว้ก่อนนะครับหวังว่าเราทุกคนนะครับก็ได้เรียกว่าได้อะไรได้ดูคลิปที่ผมชดเชยนะผมทำให้คุณแล้วนะครับคลิปชดเชยThis is M604 right? ก็เราจะต่อไม่ทราบเอาไมค์ไกลขออภัยครับลืมนะครับครับก็เราจะต่อกันที่เนื้อหาที่เราอยู่กันเลยนะครับที่เราคราวที่แล้วนะครับ
เสียงไม่ได้ยินอะไรแจ้งผมได้เลยนะครับ แจ้งที่ไลน์ที่อะไรก็ได้นะครับพิเชษพงศ์นะครับพิเชษพงศ์คือคนสุดท้ายนะครับที่พยายามเขียนหมายเลขให้ครบนะครับ แล้วก็ถ้าไม่ขี้เกียจนะครับก็เขียนนามสกุลด้วยนะครับ เพื่อผมเช็คเป๊ะๆนะครับโอเคไหมเพราะว่าเคยเกิดเหตุนะครับเทอมที่แล้วนะครับไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่านะครับผมเอาไมค์จ่อตรงนี้ให้แล้วนะครับเทอมที่แล้วนะครับก็มีคนชื่อเหมือนกันแล้วก็นามสกุลต่างกันอย่างเงี้ยครับแล้วคุณพิมพ์ชื่อมาอย่างเดียวผมก็งงงวยแล้วนะครับมันเช็คได้ยากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามีคนพิมพ์ชื่อเรียกว่าอะไรพิมพ์อะไรนะลืมแล้วนะครับพิมพ์หมายเลขให้ตรงตามของที่ไฟล์ของโรงเรียนนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนคุณลาออกได้ยินชัดดีครับขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าเพื่อนลาออกหรืออย่างไรนะครับแล้วหมายเลขคนท้ายๆนะครับคนแรกๆ1 10อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเคลื่อนนะครับแต่ว่าคนท้ายๆนะครับหมายเลขเคลื่อนนะครับผมแจ้งไป2 รอบแล้วนะครับก็อยากจะขอรบกวนคุณนะครับให้ตรงตามนั้นหน่อยเพื่อผมจะได้เช็คง่ายๆนะครับเดี๋ยวมันเกิดผิดพลาดสับสนขึ้นมานะครับแต่ก็ที่ผ่านมาคุณยังไม่เคยขาดกันนะครับก็ดีไปนะครับแล้วก็เรื่องอะไรอีกน่าจะมีเท่านี้นะครับวันนี้จะสตรีมโดยใช้ไฟล์เดียวกันนะครับ604/605เพราะว่าเวลาต่อห้องนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาเซตตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าทางไหนที่มันจะแอคทีฟมากที่สุดนะครับเวลาถ้าคุณผมอยากให้คุณตอบด้วยนะครับวันหลังอาจจะต้องไลฟ์ทางซูมอะไรด้วยนะครับให้ผมเห็นหน้าแล้วก็บางทีผมถามคำถามคุณก็อยากให้คุณได้ตอบด้วยผมก็อยากทราบว่าคุณเข้าใจหรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มอบหมายงานนะครับก็คือการบ้านอะไรเลยจริงๆในคลิปคราวที่แล้วก็ควรจะมีสั่งงานได้แล้วนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ได้พบกันเป็นนะครับก็เลยยังไม่อยากสั่งดีกว่านะครับเอาไว้ไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยสั่งกันดีกว่าเวลาคุณไม่เข้าใจอะไรมาคุณก็ถามผมได้โดยตรงครับผมไม่รู้ว่าคุณจะレスปอนส์ผมทางไหนนะครับเพราะว่า YouTube มันเหมือนไปทางเดียวนะครับไม่เหมือน Classroom เนาะหรือว่าจะต้องเปิด Classroom ด้วยเพื่อให้คุณตอบผมหรืออย่างไรก็แล้วแต่หรือว่าโทรมาทางไลน์ก็ได้นะผมไม่รู้ว่า YouTube เขานอกจากพิมพ์นะครับผมอยากได้ยินเสียงคุณด้วยว่าคุณตอบอะไรยังไงเผื่อบางทีผมถามคุณในกระดานนะครับแต่สาเหตุที่เลือก YouTube ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับว่ามันชัดสุดนะครับมันขึ้นเป็นHigh Def ได้นะครับแล้วก็บนกระดานคุณจะได้เห็นชัดๆโอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่รู้ว่าคุยกับ604หรือ605นะครับ604นี่แหละนะครับคุยกับ604นี่แหละนะครับว่าถ้าคุณเข้าล็อกอินเข้ามาดูใน YouTube นะครับก็คุณควรจะใช้เมลของaccountของสวนกุหลาบนะครับของโรงเรียนนะครับเพื่อว่าผมจะได้เทียบชื่อคุณตรงๆนะครับอย่างเช่นดูกงโบยอย่างเงี้ยคุณเป็นชาวอะไรเวียดนามหรือเกาหลีอะไรเงี้ยชื่อกันตะพงอย่างเงี้ยหมายเลข 1เงี้ยคือชื่อมันไม่ตรงความจริงนะครับแล้วเพรุมตอง1เงี้ยพีรันอย่างเงี้ยตอง1เงี้ยผมก็คือมันตีความหมายได้ยากคุณให้พี่น้องคุณล็อกอินแล้วมาพิมพ์ชื่อคุณแล้วคุณก็ไปเตะหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นครับก่อนหน้านี้ผมเซตเป็นprivate นั้นอันนี้ไลฟ์แบบ public แบบทุกครั้งที่เป็นมาผมเซตเป็นprivate ให้เฉพาะคนที่เป็นเมลสวนกุหลาบเท่านั้นแต่ว่าพอเซิร์ชใน YouTube แล้วมันไม่เจอนะครับเพราะมันไม่ได้ public นะครับมันไม่ได้สาธารณะก็จะมองไม่เห็นผมก็เลยต้องกลับมา public เหมือนเดิมพอ public ปุ๊บคุณใช้ account อะไรเข้ามาไม่ทราบนะครับแล้วมาพิมพ์อย่างสุระปวีณอย่างเงี้ยพีรันตอง1เงี้ยนะครับก็
ไม่รู้ว่าใช่สุรภวินจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นพี่น้องหรือว่าเพื่อนใช้อีก account หนึ่งพิมพ์มาให้นะครับ ก็อย่างที่คุณตกลงกับผมอ่ะในไลน์นะครับว่าคุณจะอะไรนะล็อกอินเข้ามาใน YouTube ดูโดยใช้ Account ของโรงเรียนเพื่อว่าชื่อคุณนั้นจะได้ตรงกับที่คุณพิมพ์มานะครับ ตอนนี้คุณพิมพ์มาเนี่ยมันไม่ตรงนะครับอย่างที่คุณสัญญาผมไว้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราคงต้องน่าจะพิมพ์ชื่อโดยใช้Google Classroom นะครับเพราะว่าตอนนี้ชื่อมันไม่ตรงนะครับซึ่งผมแจ้งไปคุณแล้วว่า605มันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยคุณใช้ชื่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วเข้ามาดูคือผมก็ไม่ได้ว่าหรอกถ้าเป็นคนภายนอกเข้ามาดูนะครับไม่ได้ห่วงความรู้อะไรเพียงแต่ว่าเราคือทาร์เก็ตหลักคือคุณคือเป้าหมายหลักของผมนะครับอยากให้คุณใช้ Account ที่มีชื่อตรงกับชื่อจริงของคุณนะครับโอเคไหมเสียเวลานะครับคราวหน้าโปรดเข้ามาโดยใช้ล็อกอินที่เป็นของโรงเรียนนะครับเพื่อว่าจะได้เช็คคุณได้ถูกต้องนะครับแล้วก็อะไรอีกแจ้งน่าจะหมดแล้วนะครับที่มันเป็น non scientific ไปใน20 กว่านาทีแล้วโอเค so we need to go ahead sorry good morning no, good afternoon formally welcome all of you to SCI33205 physics number 4. This is the first section. M604, right? M604 เดี๋ยวหัวหน้ากับรองย้ำเพื่อนให้อีกรอบครับขอโทษนะครับประมาณนั้นนะครับเพราะคุณสัญญากับผมในไลน์แล้วว่า คุณจะล็อกอินเข้ามาโดยใช้account ของโรงเรียนจริงแล้วคุณก็เกิดเหตุผลเนี่ยซึ่งผมไม่อยากให้อย่างที่ผมแจ้งไว้คือคุณเคยทำนะครับสิ่งที่พวกคุณเคยทำก็คือล็อกอินแล้วพิมพ์ชื่ออะไรมาไม่รู้ผมต้องตรงนะครับตรงต่อโรงเรียนนะครับก็คือต้องเช็คว่าคุณเข้าเรียนจริงนี่ผมไม่ได้เปิดซูมขอเห็นหน้าคุณตลอดทุกคนนะครับถ้าจริงๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็เตรียมกล้องไว้ด้วยนะครับโอเคไหมพิมพ์ชื่อให้ตรงชื่อนามสกุลนะครับเอาหมายเลขขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับ for example เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับmy name my number is 0 and first name okay first name and then you need to use this format okay so that we can communicate perfectly in family name okay something like this first name family name okay maybe we are quite at the first stage so something not smooth may happen to us okay so we would go ahead with our story if you have watched it or you have seen the previous clip เนี่ยอย่างสุรปวีณเนี่ยคือผมบอกว่าให้พิมพ์หมายเลขคุณขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ first name family name อย่างนั้นหมายเลขแล้วก็ชื่อต้นนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลครับรุ่นพี่คุณคราวที่แล้วปีที่แล้ว perfect ตลอดเลยนะครับไม่มีใครมาพิมพ์ชื่อเล่นๆอย่างนี้แล้วกันหมายเลขครับหมายเลขขึ้นก่อนแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับผมจะได้เช็คตามสเต็ปนี้นะครับในไฟล์การเข้าเรียนของคุณโอเคคราวหน้าแก้ไขได้นะครับโอเคไหมอย่าผิดพลาดบ่อยๆนะครับโอเคif you have seen the previous clip that I have uploaded I'm sorry for the internet connection that happened last Wednesday okay now I'm asking for the previous no the private internet connection by the service provider TOT ผมกำลังสั่งอินเทอร์เน็ตส่วนตัวนะครับเข้ามาที่ทำงานเนี่ยวันนี้เขาไม่เข้ามาดูแล้วครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเขาแจ้งว่าอินเทอร์เน็ตที่เนี่ยมีปัญหาอีกนิดๆหน่อยๆผมก็กลัวเกิดกับคุณมากครั้งนี้นะครับโอเคwe have finished the
the story, the topic of spectrum of electromagnetic wave, right? Okay, one thing that I have found is useful to you. Okay, it might be useful. Okay, maybe you do not completely understand the idea of transverse wave. Okay, I have found animation figure. I think that you would be able to understand it better. Okay, if you can see it, right? Okay, here I would like to mention because last time I didn't show you appropriately the animation of the waveform of the electric field and the magnetic field. Okay, you can see here that the electric field, which is represented by red. Okay, it has sinusoidal waveform, and the blue one on the xy plane is the magnetic field. Okay, which is the B field as in our notation. And you can see that the direction of propagation is in this way. Okay, it's in the positive y-axis. Okay, and this is the meaning of our electromagnetic wave, in which we call it as the transverse wave. Okay, you can see that the fluctuation is the E field and the B field. Okay, it's the B field is on xy plane, the E field is on zy plane. Okay, it's in a different direction. Okay, it's not in the same direction as the wave movement. Okay, and in this way we call the EM as the transverse wave. Okay, that's one of the thing I would like to mention so that you can better understand ครับเวลาผมไปเจอภาพแอนิเมชันหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นผมจะกลับมาย้อนอย่างเงี้ยครับเพื่อเน้นให้คุณเข้าใจนะครับ That's our story in electromagnetic wave spectrum. Oh no, what happened? Sorry แป๊บนึงนะครับอาจจะมีส่งของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอนคุณนี่ครับฮัลโหลครับครับเอาฝากรปภไว้ที่ตึกชั้นล่างก่อนก็ได้ครับตึกจีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมลงไปรับเองครับขอบคุณครับ Okay, I'm sorry for that. Maybe that was the parcel which is related to the teaching, the SCI33205 teaching stuff. Okay. I think that might be the microphone. Okay. So that's the story for us in electromagnetic wave spectrum. Now we are alive at the polarization of electromagnetic wave. Okay, this topic, and we still have 3 topics remaining in this chapter. Okay. In this topic, we will have many problems to calculate. Okay. In the previous topic, which is the spectrum of electromagnetic wave, we have 2 problems that needs calculation, which is actually related to all simple calculation. Okay, C lambda F, and I think that when we finish this lecture, we would be able to have
the first homework. Okay, and as I told you, how could we do the homework? Okay. In this topic, we will talk about the polarization of the electromagnetic waves. Okay. You have seen the diagram of an electromagnetic wave. Okay, when the electric field and the magnetic fields oscillate in a single plane perpendicular to each other. Okay, this one is in this one is in the xy plane. This one is the yz plane, and both planes are perpendicular to each other. Actually, the electric and the electric vibration and magnetic vibration of an electromagnetic wave can oscillate in different planes. Polarization is the ability of a transverse wave to oscillate in more than one direction. Okay, and most common electromagnetic wave detectors, including our eyes, okay, the human eyes, respond to the electric forces on electrons in material, not the magnetic field. So our eyes cannot respond to the magnetic field. Okay, we are responsive to only the electric field. The direction of the polarization of an electromagnetic wave is defined to be the direction of the electric field only. Okay, not the magnetic field. This is the agreement. Okay, the agreement in scientific society. You may ask me, why do we neglect the magnetic field? Okay, you can get the magnetic field. You can imply the magnetic field from the electric field. Okay, it goes both go correspondingly to each other. Okay, let's take a look at the several types of how the E field and the B field arrange in an electromagnetic wave. This is a figure of an electromagnetic wave. You can see that the direction of the propagation is in this way. Okay, is, I don't know, if this is the x plane, this is the y. Oh, sorry. If this is the x axis, this is going to be the y axis, and this axis will be the z axis. Okay, and the red one here is the electric field. Okay, and we are going to consider these electromagnetic wave. Actually, it should have also the magnetic field, which is the B field. The B field is represented by the blue curve here. Okay, it's on the xy plane. Okay, and x, y, and z, right? Sorry. The B field is on xy plane, and the electric field is on y z plane. Okay, and we will capture this behavior of electromagnetic wave by writing its polarization axis, and I didn't use this notation personally. This is the notation that is widely accepted in the scientific community. Okay, they use this vertical line here, which is the vectors, right? And this line is
corresponding to the fluctuation axis of the E field, okay, and that's why they say they call this axis as the polarization axis of this electromagnetic wave, okay. But if you want to get the information of the magnetic field, okay, magnetic field is perpendicular to the electric field, the E field, okay. But we will write down the notation of polarization of this magnetic wave by using only this vector, okay. And a plane EM wave, okay, it's planar EM wave is said to be linearly polarized when the transverse electric field wave is accompanied in phase by magnetic field wave. Okay, this one. You can. What is the meaning of in phase? Okay, the feature of this figure is the word in phase. What does it mean? In phase mean the electric field, the red one, okay, is in the same alignment as the B field. You can see that when the electric field is at 0 here, the B field, the magnetic field, is also 0, okay. And when the electric field is largest, okay, at this position, the B field, the magnetic field, is also largest, okay, and it reaches the E field reaches 0 at the same point as the B field here, and so on, okay, and further. With such kind of alignment, okay, with this alignment, we will call B field, magnetic field, is in phase to the electric field, okay, or the E field, okay. So let's take a look at the next type of polarization. Here we have the electric field in this figure, okay, in this alignment, in vertical alignment, which is on this is X, positive X, okay. They say this one is Y and this one is Z. This is the negative X, okay. This is the negative X in the E field or the electric field is on the X or Z plane in this case, okay, because this is the x-axis and this is the negative x-axis. The wave, the electromagnetic wave, is propagating in the negative x-axis like this, okay, and the E field is on the X and Z plane, and the B field here, which is represented by the same color, but it has a different filling color here. This is the B field, okay. You can see that the point that the B field starts from 0 is here, and the point that the electric field or the E field starts from 0 is this point, okay. Both that don't have the same starting point, and the starting point of the E field is 90 degree after the magnetic field, okay. This one you can see here, note the 90 degree phase difference, okay. The B field happens 90 degree before the electric field, okay. They both are not in phase to each other, okay. Both have the 90 degree phase shift to each other, okay. You can see here in this figure both fields start at the same time,
Okay, it starts from zero. Both start from zero at the same time. But in this figure, both don't start from zero at the same time. Okay, the E field start later 90 degree by 90 degree from the B field. Okay, and in this case, the polarization axis will rotate. Okay, it doesn't stay in the same alignments like this. Okay, it's not all the time vertical, but in this one the polarization is going to rotate, as you can see here. Okay, when there is phase shift between E field and B field, there will be rotation of the polarization axis. Okay, the electric field will rotate counterclockwise. If you are the person here and look at if you are in the front of this electromagnetic wave and you look into this direction, okay, in the positive x direction, you will see that this vector rotates counterclockwise. This one is called circular polarization. Okay, circularly polarized light consists of two perpendicular EM plane waves of equal amplitude. Okay, you can see that the height of the E field is the same as the height of the B field. Okay, both have the same amplitude, but both have different phases, and the phase shift or phase difference of both field is 90 degree. Here you can say that 90 degree difference in phase. Okay, the light illustrates is right hand circularly polarized. Okay, what does it mean, right hand circularly polarized? It means if you lay down your thumb finger in this direction, which is the propagation direction of the electromagnetic wave, your remaining finger will be the direction of the E field that rotates. Okay, in this case, the E field doesn't rotate because there is no phase shift between E field and B field. Okay, between electric field and the magnetic field. But this one there is phase shift, so there will be rotation of the E field. And let's take a look at the next one. This is circularly polarized because the radius of the E field is the same. Okay, it just rotates with the same magnitude, and the shape of this rotation is circle, and that's why they call circularly polarized. Okay, and right hand means you use your right hand, and the remaining finger represent the rotation direction of the E field. Okay, please note that the most important field is the electric field. Let's take a look at this one, and I don't understand why they really pay attention to different. Oh, sorry for that. I didn't plug in the microphone into my my t-shirt. Sorry for that. Well, this one, this is more complicated. You can, again, we have here the E field. Okay, this is the E field, the electric field, and this is the magnetic field. Okay, the magnetic field is represented by the same color but with thicker filling area here. Okay, this is the magnetic field. You can first thing we need to observe is that ไม่มีคอมเมนต์อะไรนะครับ Okay, first thing we need to observe is that
the E field start to happen later or after the B field. Okay, the B field or the magnetic field starts earlier than the electric field. Okay, there is phase shift between both fields. And one more thing which is different from the previous figure. In this case, in this figure, both fields have the same amplitude, but in this figure, the B field has less amplitude than the E field, the electric field. And you can see that the rotation will not give you the equal radius. Okay, and what you can observe is that the E field is going to rotate with the same direction, but at this alignment, the amplitude will be lower. Okay, this is going to be also counterclockwise rotation, but the shape of rotation will not be circle, it's ellipse, okay, or oval, and it's called elliptical polarized. Okay, elliptical polarization, and the light with this kind of rotating of the electric field is called elliptically polarized light. Okay, it consists of two perpendicular waves of unequal amplitude which differ in phase by 90 degrees, and the illustration shows this figure is known as the right-hand elliptically polarized light. Okay, this is quite in deep detail, okay, for you in the high school level. I'm not sure whether in other classes they are going to talk about something like this. This would be captured in the bachelor degree level. But anyway, you may need to know that, okay? Okay, this one is called linear polarization because the E field just stay like this. Okay, there is no phase shift between a B field and electric field. But when there is phase shift, so this is the conclusion. Okay, when there is phase shift between E field and the B field, but both fields still have the same amplitude, we are going to have circular polarization. And let's move to the third case. Both fields, the E field and the B field, the electric field and the magnetic field, don't start at the same time. Okay, there is a phase shift, and furthermore, the amplitude of the magnetic field and the magnitudes of the electric field and the magnetic field are different from each other, so we are going to have elliptical polarization. Okay, this is the conclusion of three types. So let's go to our level. That's the level at the bachelor degree level. So in the high school level, the transit wave linearly polarized in the y direction. So the E field is just something like this. Okay, and this is the propagation direction of the electromagnetic wave. Okay, we consider only the E field. And what else? Transverse wave linearly polarized in the z direction. So this is the E field, which is which fluctuates along the xy plane, but the amplitude fluctuates in the y direction. Okay, it's on x and y plane, which is the yellow one here, but the fluctuations, the oscillation happens in the vertical alignment, which is the y-axis. It's called transverse wave linearly polarized in the y direction. And this one is the
polarization along the z-axis. Okay, you can see the fluctuation happens in the xz plane. Okay, xz plane, but the amplitude increase and decrease along the z-axis. It's called transverse wave linearly polarized in the z direction. Okay, it's not too difficult. Now let's go to our story. As I asked your elder colleague รุ่นพี่คุณนะครับ they said that, or even your co-teacher, she said that last year that there will be some hours for you to make experiments, okay, to go to the laboratory, and you may have a chance to make the experiments or play with polarizing filter, okay, or polarizer. But I'm not sure whether you would have that chance or not. ถ้าผมถามคุณนี่คุณจะตอบได้ไหมครับ คือคุณอยากทำการทดลองไหมครับ เรื่องเกี่ยวกับของอันนี้ครับ เรื่องผมหันไมค์ไปทางผิดเรื่องเกี่ยวกับpolarization filter หรือ polarizing filter นะครับ ตัวกรองการจัดเรียงสนามแม่เหล็กนะครับถ้าแปลแบบภาษา scientific นะเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า polarizer นะครับ ถ้าตอบทางไหนก็ได้นะครับโทรมาทางไลน์บอกผมก็ได้หรือว่ายังไงดีเข้าทาง Google Classroom ก็ได้นะเดี๋ยวผมไปรอที่ Classroom ก็ได้นะครับคือคุณอยากทำการทดลองไหมครับเดี๋ยวเราจะยังไงดีครั้งหน้าต้องเบิกจองตารางแลบป่ะหรือว่าเพื่อให้คุณได้เล่นเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะครับคือเรียนมา1 ปีนะครับรุ่นพี่คุณยังไม่มีโอกาสได้ไม่มีโอกาสได้ทดลองเลยนะครับผมก็งงว่าเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเค no one is in the class Google Classroom so it's no problem. What happens?ค้าง What happens? Okay, this ก็ไม่มีคนตอบมานะครับก็ไม่รู้ว่าคุณอยากเล่นหรือเปล่านะครับถ้าคุณอยากเล่นก็จัดไปทำแลบนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็สัปดาห์หน้าก็อาจจะไปทำแลบกันก็ได้นะครับโอเคไหมถ้าไม่ก็จะเรียนกันแค่แห้งๆทฤษฎีดังต่อไปนี้นะครับโอเค let's move to the theory of this subject. We will talk about an ideal polarizing filter or simply called polarizer. It passes 100% of incident light polarized in direction of the filter polarizing axis. Okay, this is the ideal property of polarizing filter. Have you ever seen the polarizing filter? If not, I'm going to find an example for you in internet. What is that? Meet? No. Classroom. เดี๋ยวขอมอนิเตอร์ที่ Meet นะครับเผื่อมีคนเข้าไปนะครับเผื่อใครอยากตอบผมนะครับ
What happens? Yes, so to select Ethernet as well. Meet. Please star 604 604. Okay, no one is not sure whether is there anybody in the okay no in this Nieman. Okay, no one is in the classroom. Okay, let's talk about the polarizing filter. หาในเน็ตก็ได้นะครับ โอเคyou can you can buy it actually, or if you you are a photographer, okay, you play something about photography, you may have ever heard the polarizing filter. Well, what is the effect of polarizing filter? เดี๋ยวให้ดูในอินเทอร์เน็ตแล้วกันครับวิกิพีเดียนี่ก็ได้นะครับ Okay, this is the behavior of the polarizing filter. Okay, usually the lights, right? As I told you, there will be rotation of the E field. Okay, the main important field for us is the E field. Okay, you can induce you can imply the magnetic field, the B field from the E field. It's not difficult, but we won't talk both fields simultaneously or at the same time. Okay, otherwise it's difficult to understand. We will pay attention to only the E field or the electric field. As I told you, if the E field and the B field are not in phase, okay, there is phase shift. There will be rotation of the E field like this. Okay, you can see this is the normal light. Okay, แสงทั่วไปจะเป็นอย่างนี้นะครับในธรรมชาติ Okay, the E field will rotate, and this plate, this cubic, okay, thin cubic plate is a polarizing filter, and it will allow, okay, if the polarizing axis of this filter is bending like this, okay, is pointing in this direction, it will allow only the wave that has this component, okay, and it will allow the lights with only this alignment or direction of the E field, okay, to pass through it. And when it passes through this one, this is called a wave plate, and there is another polarizing filter. Okay, we will talk about it later, but this is the first behavior of the polarizing filter. You may get the idea. Okay, it just filter the lights, okay, and we allow only a single alignment of the results, which is the lights. Okay, we have as well the figure in our lecture note, but I just give you a first image or first picture about the polarizing filter. Okay, and that's the first property. Okay, the ideal case means that there is no attenuation of the power or there is no attenuation or the power loss in the filter, in the polarizing filter. Okay, and but it will block, okay, all lights that has the E field perpendicular to the axis. You may see this one, okay, this figure. This is the normal light, okay, with no
it's unpolarized. Okay, the E field just rotates. Okay, and if this one is the polarizing axis of this filter, okay, the company that makes this filter has constructed this filter to have the polarizing axis in this direction, and it will allow the light to go through this layer with only this it will allow the light with only these alignments of the E field. Okay, the lights with the horizontal polarizing axis will be not allowed to pass through this filter. Okay, that's the behavior of the ideal polarizing filter. It blocks all light polarized perpendicular to the axis. And the most common polarizing filter for the light is a material known by the trade name Polaroid. Okay, and it's widely used for sunglasses, polarizing filter for camera lens. Let's take a look at the real behavior of polarizing filter. Okay, this is the typical image that you can get from the landscape. Okay, this is the normal typical picture in the landscape, and if you put the filter in front of the lens of the camera, you will see that this figure, this picture, and you can see the difference, right? The filter, the polarizing filter will allow the wave with only or certain alignments or the certain elements of E field to pass through it, and then we get different image. And this one is this is the picture that was taken naturally without any filter, and on the right side you can see the effect when we put the polarizing filter in front of the camera lens. Okay, the reflection and so on. Okay, reflection from the light that is reflected by the water will not be seen by our eyes. Okay, because the filter has filtered those components. Okay, here as well, this is the typical image that you can get from the camera, but if you put the polarizing filter in front of that, you can see that the reflected components, which is the light that is reflected from the leaf of these three, will not be transferred to us or to the cameras. And this one as well, this is the light from the sky and so on. Okay, when you put the polarizing filter, you will see no reflection of the light. You will see only the light that is that happens only under the water here. Okay, that's the effect of polarizing filter that happens in realistic application. Let's move to our story. Yes, the polarizing filter is used in sunglasses, okay, to protect your eyes from ultraviolet, and for spatial purpose, photographers use the polarizing filters in their camera lens. A Polaroid filter transmits 80% or more of intensity wave polarized parallel to the certain axis in the material, and that axis is called polarizing filter. Okay, Polaroid is not ideal filter. Okay, it's the realistic filter. So even we align
the polarizing filter axis, the polarizing axis to the polarization axis of the light, we don't get 100% intensity of the light as the ideal polarizing filter does. We get only 80%, okay, because there is some attenuation amounts of light, okay, lost in the glass of the Polaroid lens, okay, the Polaroid glass. And in the ideal case, it will give us 0% of the polarized light with perpendicular axis to the polarizing axis, right? But in reality, which is Polaroid, okay, which is the Polaroid trademark material, it allows 1% or less than that of wave polarized perpendicular to these axes. Okay, in the ideal case, it should not absorb any intensity of the light, but in this case, in reality, the filter that has been built by humans absorb around 20% of the intensity of the light. In this case, it should absorb 100% of the light that is polarized perpendicular to the filter axis. But in reality, it absorbs only 99% of the light intensity. Okay, when the light axis is perpendicular to the filter axis. That's the information we need to know. Okay, this is the Polaroid behavior. Okay, this filter is made by a Polaroid company, and usually the lights with horizontal axis, the E field, should be blocked, right? But in reality, it will allow less than 1% of that light to get out of this or pass through this filter. So let's move to the next thing. So before we go to the calculation section, we will talk about the units of intensity of the light, okay, so that we will not get confused. I need to talk about radiometry, which is a branch in physics. Okay, radiometry is the detection and measurement of optical radiation at any wavelength are based simply on physical measurement. Okay, if you study physics, there is a society which is called radiometry. Okay, most scientists in this area work on detection and measure the optical radiation of any electromagnetic waves. In the radiometry, a radiance, okay, this is a quantity, is the radiant flux or power received by a surface per unit area. Okay, this is a quantity in this society, and the SI unit of a radiance is watt per square meter, which is denoted by this notation. Okay, watt per square meter. A radiance is often called intensity. Okay, but please pay attention to this difference. But this term is avoided in radiometry, where such usage leads to confusion with radiant intensity. In another society, if you study physics, it's called astrophysics. A radiant is called radiant flux. Okay, it's not radiant
they use the same word but different meaning, okay, in both societies. For us, we are going to consider the unpolarized lights, okay. The E field just rotates, okay, in this case, and this is the polarizing filter or polarizer, and the blue one is the place that you can adjust the polarizing axis, okay. If you leave it, you rotate along this area, okay, and you can control this axis, okay, because this one is connected to this axis, okay, and this line is called polarizing axis, okay. If you rotate it like this, it will allow the lights with only this alignment of the polarizing axis, okay. If you move it vertically, only the lights with vertical E field will be transmitted through this filter, okay. And here is the photocell, okay. Photocell is like the same as what you see in solar cell and so on, okay. This is the sensor, and this sensor will collect the strength of this light, okay, and it will give you some voltage, okay, and you can use that information, the voltage information, to be transferred as the light intensity, okay. This is the mechanism of this experiment. Transmitted light linearly polarized, okay, because we have only a certain line of the polarizing axis, okay, linearly polarized parallel to the polarizing axis, okay. It depends on you, okay. You can control the polarizing axis of this filter, okay, without turning this filter, okay. You just move this knob, okay. The intensity of the transmitted light is the same for all orientation of the polarizing filter, okay. Whether you rotate so much in this direction or you rotate in the opposite direction, there will be only a single alignment of the E field, okay, of the light that will be transferred through this filter, and you will get the same intensity, okay, whether the polarizing axis in any direction. But that's the ideal filter, okay. For an ideal polarizing filter, the transmitted intensity is half the incident intensity, okay. What does that mean? You rotate it in any direction, you will get the same intensity. That is the information delivered by this sensor or this photocell. But the intensity here, will be twice the intensity of these transmitted lights, okay. For example, you have 20, you will get only 10 here, okay. That's only half of the incoming light, okay, the intensity. Okay, let's move to the next experiment นะครับก็ถ้ามีโอกาสได้ทดลองเราก็จะน่าได้เล่นของพวกนี้นะครับ okay. First thing, phi is the angle between the polarizing axis of the polarizer and analyzer. Well, both are polarizing filters, okay. They just use the different name, okay. This one is a polarizing filter. This one is also a polarizing filter, but it just arranged the polarizing axis vertically like this, okay. This is the second filter. This is the first filter, and you just rotate the polarizing axis of the first filter like this, okay. It aligns in this way,
And of course, we have unpolarized light. Okay, this is the incoming light. Note that this magenta vector is the E field. Okay, the axis of the E field. Sorry. ห้องนี้ต้องถึงกี่โมงครับ 14:20, right? We still have 20 24 minutes. Okay. From the vertical axis here, the polarizing axis of this filter is turned by phi. Okay, there is an angle between the blue line here and this axis, and of course, as you know, the light that can be transmitted through this filter will be the light with the E field like this, right? It's bending like this, and you can see that this one can be decomposed into two components. Okay, it can be projected into a vertical vertical component like this. It can be also projected into a horizontal vector like this. Okay, and this one is E parallel. Okay, let's say they use E with the subscript parallel. And as you know, you can use or apply the trigonometric identity. This is the cosine, right? E parallel is the cosine times the strength of this vector, and the parallel one is the sine factor, right? This is E sine phi. But this one will be not of our interest. Okay, we don't care about it. You know the reason why we don't need to take care of it, because the alignment of E in this direction will be perpendicular to the polarizing axis of the second filter. The second filter is called analyzers. Okay, I don't understand why they use different words. Okay, polarizer, and the second one is called analyzer. Maybe they just want to analyze or pay attention to the light with vertical polarizing axis like this. Okay, and what is the reason why we need to decompose this original vector? Okay, this is unpolarized, and the light with E field like this, okay, will be transmitted through the first polarizing filter. But then I told you that we need to decompose it into two components, the vertical one and the horizontal one. And we will neglect the horizontal one, which is E with subscript perpendicular. We will consider only the E with parallel notation or subscript here. What is the reason for that? Because this component will be parallel to the polarizing axis of the second filter or the analysis. When this one is parallel to the second filter, it will be transmitted through the second filter, and this component only will appear after the second filter. And with these two filtering steps, we will get finally only E cosine, which is the intensity of which is the electric field. Okay, after two filters, and this photo cell will tell us how much the intensity is. Okay, and let me go to the toilet for a while. Sorry for that. ขออนุญาตเข้าห้องน้ำแป๊บนึงครับผมปิดผิดอีกแล้ว
Okay. Let's talk about the explanation of the lights after being passed through the first filter. The linearly polarized light from the first polarizer can be resolved into the component E parallel and E perpendicular, okay, parallel and perpendicular, respectively, to the polarizing axis of the analyzer, okay, of the second filter actually. And this is the component that is finally passes through those two filters or both filters. The intensity of this one, okay, is denoted by I of the light from the analyzer, and is maximal, which is denoted by Imax when the angle between the polarizing axis of the first filter and the polarizing axis of the second filter or the analyzer is 0. Okay, when phi is 0, we get Imax, but with any angle, okay, when phi is not 0, it follows, okay, at other angles, it follows this relation. Okay, what is that? It means the intensity that we can get from this sensor or detector. This is the device to measure the intensity, okay, out of those two filters. That's photocell. This device will give us the information of intensity, which is I here. Okay, but Imax is the case when this blue line is vertical. Okay, both blue lines are in the same alignments. Then we get Imax. But when both axes are not aligned in the same way, in the same direction, there is an angle which is phi between both lines here. What we get will be only I, okay, and I will be equal to Imax times cosine square of angle phi. Okay, in let's move to the next page. 20, right? We still have 15. When linearly polarized light strikes a polarizing filter with its axis at angle phi to direction of polarization, the intensity of the transmitted light is I equal Imax times cosine square of angle phi, which is this expression actually, okay. And Imax is the maximum intensity of the light transmitted when the phi angle is 0. The unit of intensity here is watt per square meter, as I told you in on this page. Okay, the story about radiometry, they just use irradiance. Okay, but for us, we will consider irradiance as intensity, but irradiance in astrophysics is something else. Okay, it's a flux of some radiation. Okay, because astrophysics talks about stars and so on in deep space. Okay, but it's far from us. Okay, we talk about the light that happens only on Earth. What is that? I is the outcome, okay, the quantity that you can observe after those two filters. Okay, I is the intensity in this area. Okay, in what else? This relationship is discovered by, I'm not sure, I didn't study from France. Okay, I have never studied French, so I'm sorry if I pronounce it
incorrectly, as I know, is Etienne Louis Malus, okay, in 1809. Okay, this person is a French physics, I think, and he has discovered this relation. Okay, I max times cosine square of that angle phi. Okay, and this equation is known as the Malus law. Okay, unfortunately, we are not the person who discovered this thing. Okay, let's go ahead on the next page. Let's go ahead on the next page เสียงโอเคนะครับเสียงใช้ได้อยู่ครับได้ยินชัดโอเค we arrive at I think the third example in this chapter. This example is taken from the book number 4 and example 23.9. Well, what is 4? 4 I think is the 4 would be young I think นะครับตัวอย่างแรกๆนะผมก็จะชี้ให้คุณเห็นครับถ้าคุณอยากรู้ว่ารายละเอียดมาได้อย่างไรผมส่งลงรายละเอียดถ้าผมผิดอะไรคุณแจ้งผมเลยนะครับว่าอาจารย์เขียนสไลด์ผิดนะครับแปลมาจากหนังสืออะไรเงี้ยคุณแจ้งผมได้นะโอเค I will also use E plus program books young right young 23.9. This person. Oh, what is that? If an narrow beam. Okay, here. This example is taken from the example 23.9 of the book by this person. Okay, if you want to see more detail, you can go and take a look at the book. Okay, if you feel that I'm not correct about the content of this lecture, you can go and check it from this book. Okay, or even you want to find more example, more problems regarding this story, this topic, you can go to that section of the book. Okay, let's take a look at this example. If a narrow beam of unpolarized light, okay, you know that unpolarized light means the E field just rotates with the intensity of I0, where we consider only circular polarization in this level. Okay, in your high school level, we will talk about only circular polarization, but in bachelor degree, you may have a chance to talk about the elliptical polarization, as I told you in the third case of polarization. This is the unpolarized light with the intensity I0, okay, at the beginning, is directed to a pair of polarizing sunglasses. Okay, let's go back to this figure. The intensity of the light here at the incoming state, okay, at the incoming area is I0. Okay, the intensity here is I0 watt per square meter. If the angle between the polarizing axis of the two lenses is 90 degrees, what is that? This is the polarizing axis of the first polarizer. This is the polarizing axis of the second polarizing filter. The angle between
these two axes are 30 degree as they have said here. Okay, so what intensity do you expect to find? They ask us two questions. The first question is, after the beam passes through the first lens, okay, they ask us about the intensity about the intensity at this position, okay, when the light has passed the first filter. Okay, that's the first question. And the second question, after it passes through the second, it means what is the intensity at this position, okay, at this area, okay, when the light has passes through both filters. What is the intensity here? Okay, that's the story of this example. And okay, here the experimental or the illustrative experiment of this example is shown in this figure. This is the first lens. This is the second lens. Okay, this is the eyeglass, and the polarizing axis of the first lens is away from the vertical line by 30 degree, and the second lens has the polarizing axis vertically like this. Okay, has the vertical polarizing axis like this. Okay, that's the second lens. This is the unpolarized light. Okay, and they ask us if there is I0 here. Okay, the intensity of the light in at this incoming area, and what is intensity here, and what is intensity of the light here. So let's do that. Okay, let's move to the whiteboard, I think. What happens ทำไมผมไปไม่ได้ข้างทำไมผมพาคุณไปที่กล้องไม่ได้ครับ What happens ผมพาคุณไปที่กล้องไม่ได้จะแสดงวิธีทำให้ดูบนกระดานครับเกิดปัญหาอะไรครับนี่ผมงงนะ Let's move to that. Oh, it's technical problem. ทำไมไปไม่ได้ครับOkay. This laptop monitor. อันนี้ก็ไปไม่ได้นะครับโอ้สาตั้งกล้องไว้นะครับไม่เข้าใจว่า So what happens? My God. Oh my God. แล้วผมจะเขียนให้คุณดูยังไงครับบนกระดานไปไม่ได้นะครับ
should I end the stream or something like that? Oh, it's no problem. So we will talk only on the slide. Okay, according to the theory, and you have seen here, what you can see here. Okay, for any ideal polarizing filter, if you transmit a light with any intensity here, okay, you will get something which is half the amount of the beginning stage. Okay, for example, if you transmit 20 watt per square meter, you are going to get only 10 watt per square meter, which is only half the 20. Okay, that's the ideal polarizing filter. It's the same here. Okay, this is the unpolarized light, and it has I0, which is the intensity at the beginning. You will get the intensity after the first polarizing filter or the first lens. Here, half I0, okay, it's 1/2 of I0, okay, as you can see here. I1, let's say this is the intensity after being passed through the first lens. Okay, I1 is the intensity after the first lens is half I0, which is I0/2. Okay, I1 is I0/2, and the intensity after the second lens will be will follow the Malus laws. Okay, the Malus law here. Okay, I is I max times cosine square 5. And as you know, I max is the amount of intensity in front of the second. The time is over. ขอตอนนิดนึงครับจบก่อนครับ the intensity of the second lens after the second lens will follow the Malus law. Okay, this is I1. Okay, the intensity after the first lens, which is I0/2, and cosine square of the angle difference, okay, which is 30 degree, and cosine of 30 is square root 3/2 times itself, which is the square, right, the power of 2, and it's you just multiply, you get 3/8 I0. Okay, this is I0/2, this is 3/8 of I0. That's the answer of this problem. Okay, sorry for being over time. Then you just find any problem, okay, that is related to the Malus law. Okay, กันบ้านนะครับทำให้เลือกปัญหามา1อันนะครับ example อย่างเงี้ยแค่1ปัญหานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปต้นเทอมแล้วนะครับโจทย์ประมาณนี้นะครับหรือว่าเอาโจทย์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็วาดรูปมาด้วยนะฟิสิกส์ต้องวาดรูปคำนวณคุณจะเห็นว่ามันไม่ยากนะครับสิ่งที่คุณทำได้คือคุณเปลี่ยนมุมก็ได้นะครับโอเคไหมหรือใครอยากทำโจทย์พลิกแพลงไปเลือกในหนังสือเอานะครับโอเค see you on Friday บ๊ายบายขอโทษครับสวัสดีครับwe need to end stream right stream bend